النهارده صحيفة فرنسية بتتكلم عن رئاسة السيسي للاتحاد الافريقي، بتقول اهو لاكروا عن رئاسة السيسي للاتحاد الافريقي وجاء عهد فرعون. ده الخواجه الفرنسي بيقول كده. بتقول لا شك انه السيسي سيستغل منصبه الجديد كرئيس الاتحاد الافريقي لتعزيز نفوذ القاهرة في القارة واستخدام هذا المنبر الجديد لمعالجة القضايا ذات الأولوية لاستقرار مصر، وذلك في ظل تحفظ هيئات حقوقية على السجل الإنساني وتحت عنوان الاتحاد الإفريقي وجاء عهد فرعون. ذكرت الصحيفة أن الحرب الأهلية الليبية من بين القضايا ذات الأولوية بالنسبة للقاهرة، وأشارت أن السيسي لم ينتظر طويلا حتى يدفع الاتحاد الإفريقي إلى الانخراط بالبحث عن حل. ده اللي قالته الصحيفة الفرنسية. CNN عملت حاجة لطيفة جدا. CNN طبعا يعني متعرف انها دول بقى نموذج للتلفزيون، يعني محدش هي في نشرة من نشرات الأخبار بتاعتهم كلمت مراسل ليهم في القاهرة. المراسل بتاعهم في القاهرة الحقيقة وصف كويس جدا الحال في القاهرة في أجواء تعديل الدستور. نشوف كده. Egypt's President Abdel el-Sisi are working to help him stay in power longer. Egypt's parliament today expected to nod through changes to the constitution, paving the way for Sisi to stay in power until 2034. Egypt would still need to hold a referendum to finalise the move, which would also give him greater control over the judiciary. Supporters say it's needed for stability and to give Sisi more time to implement economic reforms, but critics warn the country is already too authoritarian. Time now to bring in CNN's Ian Lee. He's been reporting on Egypt for many, many years, and this would be a huge change, wouldn't it? And it does hark back to previous eras. That's right. A lot of people, when you see what they're saying about this in Egypt, are saying this is reminiscent of the Mubarak days, where that president, who was president till ousted in 2011, had served nearly 3 decades. They say that this just sets up President Sisi for a similar run. He is 64 years old, and if this amendment goes through, then he could be president until he's about 80 years old. So this is a significant change in the Constitution if this does go through and approved by a national referendum. There's also another change in this constitutional amendment, which would give the Egyptian military more power in the state. And we need to remember that the military played a crucial role in the 2011 revolution and 2013 popular coup. And so this new amendment would give them a greater status within the state. Now, people do say, the supporters of it, that this is to bring stability and security that Egypt desperately needs. Just last December, 4 tourists were killed when a roadside bomb blew up next to their tour bus next to the Giza pyramids. But the detractors say that this is just another step toward authoritarianism. It's interesting to note that in previous interviews with international media, President Sisi said that he had no intention on staying on longer. So we will see if he still runs. You know, even though they make these changes, he still has to run. But if you look back at last presidential election last year, when he did have people run against him, the main challengers all dropped out. Either they were arrested or through intimidation and fear. And so the president had a landslide victory in the 90 percentile. And that's why people say that this really isn't a move toward democracy, but rather authoritarianism, Max. يعني باختصار شديد جدا، يعني ليه مراسل CNN في القاهرة بيتكلم على المذيع الأول، بيقول إن السيسي بيستعد للدستور لفترة أطول وإنه الناس شايفين ده استبداد. يعني ليه بيقول إن الناس في القاهرة عارفة إنه دي خطوة ناحية الاستبداد، وإنه السيسي عنده 64 سنة، لو كمل الدستور بالطريقة دي يبقى عنده 80 سنة، وتوقف هنا. لكن كمان أشاروا إلى إن الجيش، التعديل الدستوري الجديد بيتيح للجيش التدخل في الحياة بشكل عام في مصر. التقرير إذن الفرنسويين شايفين، أو الجرايد الإعلام الفرنسي شايف إنه عهد الفرعون جاء. أيضا الأمريكان CNN شايفين إنه خلاص الراجل بيسعى نحو خطوة في الاستبداد، وبيتكلم حتى أشار إلى فكرة وجود انفجارات وكده، وإن دي خطوة للاستبداد. أنا بس افتكرت